Hello everyone and welcome back. This is story number 13 from One Story a Day for beginners and kids. سلاوتان لبتون کاتتان باش ما چیرۆکی سێزدێمە لە زنجیرەی ڕۆژە و چیرۆکێک بۆ ئاستی سەرەتا منداڵان. We've got this lady who says, I will not make big meals anymore. چیتر ژەمی گەورە ئامادە ناکەم. Good. So the title of the story is, of course, I can't stop. I can't stop. ناتوانم بوەستم. So Bob has a problem. Bob has a problem. لێرە Bob گرفتێکی هەیە. That's Bob, by the way. ئەمە Bobە. So at supper time, which is a meal eaten especially at the early of evening. ژەمێکە زیاتر لە بەڵێ ئێوارانی زوو دەخورێ. ئەنی لە بەڵێن هەر لە سەرەتای ئێوارە دەخورێ وەکو دینەر نییە کە بە درەنگی شەو بخورێ. So his mom puts out a lot of food on the table. دایکی خواردنگەلێکی زۆر لەسەر مێزەکە دادەنێ. He just can't stop eating. He just can't stop eating. ئیتر بۆب ناتوانێت بوەستێ لە خواردن هەر دەخوا. Soon he eats too much. He eats too much. زۆر دەخوا. یعنی هەر زۆری خواردووە بە کورتەکەی. Mom, what should I do? دایە پێویستە چی بکەم؟ بۆ باس بۆ پرسیار لە داچی دەکا. His mom says, داچی دەڵێت, I'll make small meals from now on. لەمە دووە ژەمی بچووکتر ئامادە دەکەم. From now on یعنی لەمە دووە یعنی لە ئێستا بە دواوە. That way بەم ڕێگایە you won't have the problem of overeating. هیچی تر گرفتی زیاد لە پێویست خواردنت نابێ. Good idea, Mum, Bob says. بیرۆکەیەکی باشە دایە. That's what Bob said. Bob دەڵێت دایە بیرۆکەیەکی باشە. So let's not eat so much because that will affect our health. And thank you very much for watching and listening. I'll catch you in the next story. Bye-bye.